Мы начинаем. We are beginning our lesson. Начинаем наш урок. И сегодня мы будем с вами говорить о ресторане. We are going to talk about a restaurant and how to order food in a restaurant. So I'm sure it's a very one of the most important topics if you come to Russia to travel. But first, сначала, let's see what city is it. Какой это город? Какой это город? Джеймс. Какой это город? Это город Санкт-Петербурге? Супер. Санкт-Петербург. Это Санкт-Петербург. Да, это Санкт-Петербург. Отлично. Это Казанский собор. Kazan Cathedral. Oh no, sorry, it's Isak Cathedral. Исаакиевский собор. We have many cathedrals. Много соборов в Санкт-Петербурге. Это Санкт-Петербург, конечно. Молодец. Хорошо. А что это за место? Что это за место, пожалуйста, Капиль? Какое это место? Вы можете мне ответить, пожалуйста? Так, я не могу включить ваш звук. I cannot turn on your microphone. Ага, Ишикели. Что это? Скажите, пожалуйста. Можете сказать? Вот это место. What kind of place is it? How do you say restaurant in Russian? Я не слышу вас. Вы слышите меня? Алло, алло. Ишкели? Так, есть какая-то проблема. Хорошо. Тогда я спрошу Майка. Майк, пожалуйста, какое это место? Да, это ресторан с 3 или 4 столы. 1, 2, 3, 4. Ну, я думаю, что есть еще. I think there are more. Но очень хорошо. Это ресторан. Супер, молодцы. Конечно, это ресторан, это Санкт-Петербург. И как по-русски in a restaurant? How do you say in a restaurant? What case should you use? В ресторане. Молодец, отлично. В ресторане. В ресторане. Кто мне может сказать, what case is that? Это prepositional case. Супер. Это prepositional case. And we use it, Mike, when we want to talk about what? В или на. But I think we can hear somebody. Kelly, I will turn off your screen. We are using prepositional when we want to talk about a place. So where are we today? We are at a restaurant. Мы в ресторане. And usually the ending is yeah. Отлично, молодцы. Идем дальше. I want to ask you, do you often go to a restaurant? How should I put this question? Risul, can you try to translate this question into Russian? Can you repeat again? Do you often go to a restaurant? Can you ask this question in Russian? Which question? Do you often go to a restaurant? Say go. How to say go? Yeah, иди, иду. Или how to say? I don't know. Try. Okay, идти is a verb of motion. That's correct. Капиль. Капиль, пожалуйста, помогите. Да, пожалуйста. Do you means often. Often is часто. Часто, правильно. Часто
Idu restaurant, often go to restaurant. Means But if something you like that. go often, you go and return many times, you do not use идти, you use ходить. The verb is ходить. Я хожу в ресторан. Да? But the question is about you. How do you say you in Russian? There is a formal way and informal way, right? V and T. Отлично. Ты is informal when you're talking to a friend. Informal. Yes. And Yes. вы is formal, right? So in this question, Very formal. in this question, let's try to use both. And first, let's try to ask in a formal way, using вы. Кто может помочь? Майк, пожалуйста, помогите нам. So, Mike, if you want to say, сейчас я майка включу. Mike. Oh, Mike, how do you say in Russian, do you often go to a restaurant if you want to be polite? Я не слышу Майка. Сейчас, минутку. can you hear me? Да, сейчас, okay. да. Okay. Вы часто ходите в ресторан? Ходите. Ходите. Вы часто Да. ходите в ресторан? Отлично, молодцы. You can see the two variants here. Ты часто ходишь в ресторан, вы часто ходите в ресторан. So this one is for a friend, question for a friend, and вы часто ходите, question for people you don't know so well, or if I'm asking you, you're many, that's why I'm using plural. So вы can also be plural. Вы часто ходите в ресторан? Ходить, I'm using ходить because it's many times and it's you go and return, go and return. Some of you wanted to use идти, я иду в ресторан, but идти is just one direction. If you use it, for example, if you're going to a restaurant right now at the moment, да, сейчас я иду в ресторан. Right now I walk into the restaurant. Or if you're talking about the closest future and your plan. Сегодня я иду в ресторан. Today, after the lesson, I'm going to the restaurant. So we more often would use ходить when we talk about a regular thing or when we talk about something that happened yesterday. Вчера я ходила в ресторан. And now I will ask you to answer this question. And you can use these phrases. You can say, да, yes, I often go to a restaurant. Я часто хожу в ресторан. Or no, I rarely go to a restaurant. Я редко хожу в ресторан. Давайте попробуем. Let's try. I can see a new student here. Я вижу нового студента. Наталья. Здравствуйте. Hi everyone. Здравствуйте. Как дела, Наталья? Здравствуйте. Как дела? Hi everyone. I'm Natalia from Brazil. Nice to meet you, Natalia. Приятно познакомиться. Natalia, Nice meeting you all. can you answer this question? Do you often go to a restaurant? If you say yes, you can use this phrase. Да, я часто хожу в ресторан. Я часто хожу в ресторан. Or no, I rarely go to a restaurant. Нет, я редко хожу в ресторан. Нет, я редко what? Хожу в ресторан. Хожу в ресторан. So which one do you choose? Do you often go or rarely go? Нет. Нет, я редко хожу в ресторан. Sí, да. Okay, thank you. Спасибо. Капель.
Капиль. I'm trying to turn on the sound. Здравствуйте. Еще раз, Капиль. Вы часто ходите в ресторан? Да, я часто хожу в ресторан. Отлично, прекрасно, спасибо. Выключаю. Попробуем еще раз. We'll try again with Ишикили. Ишикили, вы часто ходите в ресторан? Нет, я редко хожу в ресторан. В ресторан. You see, here we do not need to use ye because it's not a place, it's a direction. And for direction, we use accusative case, so we will not change masculine nouns. So anyway, if you say я хожу, I go to restaurant, so you do not need to do any changes to the word. But if you say I'm at a restaurant right now, then you will need to use ye at the end. Я в ресторане. Хорошо, отлично. Я еще хочу спросить Рисула. Рисул, пожалуйста. Я не знаю почему. I don't know why I cannot turn on the sound. Wait a minute. Okay. Ага, да, сейчас я слышу. Нет, я редко хожу в ресторан. Хорошо, отлично. Нет, я редко хожу в ресторан. Прекрасно. Very well. So some of you go often, some of you go rarely. But if you go to Russia to travel or to take a Russian course, anyway, you're going to visit restaurants quite often, I'm sure. And you will want to try Russian food in a restaurant. So yes, with this GIF, I wanted to show you what is ходить. You see, when you go and return, you go and return, that's when we use ходить. So because I'm asking, do you often go? So it's like going from home to restaurant, coming back, and then next day you go again and come back. That's why it's ходить, not идти. Хорошо? Идем дальше. Talking about restaurant and food, we are going to need some verbs. And I want us to learn them if you don't know them, or just to review if you know them already. So we're going to use 4 verbs today. 4 глагола: to eat, to drink, to love, to want. And to be able to change that, we need first to put the personal pronouns here. So how do we say I in Russian? Ой. Я. Yeah. Я. We say я. So we are going to change я and then the verb, and then ты and the verb. But first, how do we say to eat, infinitive? Кто может ответить? Я ем. Я ем. Хорошо. And what about the infinitive? So if you want to say to eat, I want to eat. Я хожу есть. I hear that somebody is helping you. Кто-то помогает Рисулу. Есть, правильно. Есть is to eat. It's infinitive. Да? Хорошо, отлично. And to drink in Russian is, James, can you help us to drink? Is it Pete? Отлично, молодец. Пить. So if you want to say I want to drink, you would say я хочу, and then infinitive пить. Я хочу пить. To Pete. Отлично. Отлично, молодцы. We have one more new student here. Гермайн. Томас. Здравствуйте. Привет. Привет. Sorry I was late. I was talking business with a buddy of mine. It's okay. Do you know how to say to love in Russian? Нет. Нет. Okay, let's ask somebody else. I'm sure that Mike knows. Mike? Любит. Любить, конечно. Любить. Любить.
Прекрасно. And I've just used I want, я хочу, a few times. But how do you say infinitive to want? Хочет. Нет. Хотят. Хотеть. Хотят. Да. Хотят. Здесь т, да, хотеть, хотеть. Отлично. И теперь мы будем их менять. Now we are going to change the verbs according to the pronoun we are using. So I is я. I will ask somebody to tell me all of the pronouns. I will ask Natalia if she can. Natalie, Natalia. Привет. Привет. The only one I know is я хочу. Okay. But do you know how to say you in Russian? В. Okay, вы is a formal one. Вы. So you would use вы if you want to be like polite when you first meet a person, or when you talk to many people, like a group, and you would use вы. But there is another one when you talk to a friend, and it's ты. 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 Okay. Хорошо. Ты – это informal. Хорошо. James, how do we say he? On. On. And she? Она. Ana. I'm putting these two words together because the verbs will change exactly the same both for on and ana. So it doesn't matter if you say he wants, he eats, he drinks, or she wants, she eats, she drinks. The form of the verb will be the same. So that's why we put them together. Okay? So я, I, ты, you informal, on, he, она, she. How do we say we? James? Oh, we. We is мы. Отлично, молодец. Мы, супер. Мы. And Natalie already said вы. That's the formal one for you or as a group of people, plural. And the last one is they. I will ask Risul to answer. Risul, пожалуйста. They, I mean, Они. их. Они. Они. Они is they. Они. Прекрасно. Хорошо. Молодцы. And now, knowing all of the pronouns, we need to know how to change the verb if you're using it with every of this pronoun. So it will be different if you say I eat, or you eat, or she eats. Like in English, we just change he and she form. There is S. That's the only difference. But in Russian, you will change for every pronoun. So there are 6 variants of like how the verb can be changed. Let's try. I'm sure that Mike can help us with that. I'm going to turn on his microphone and ask him to tell me everything for есть. Я. Я ем. Хорошо. Ты. Ты ешь. Он, она. Он ест. Мы. Мы едим. 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 Хорошо. Вы едите. И они? Они едут. Нет. No. Едят. Едят. Отлично. Они едят. I'm turning off all of your microphones, and I'm going to read the conjugation, the change of the verbs, and I ask you to repeat after me, okay? And try to remember how the verb is changed. Я ем. Ты ешь. Он, она ест. Мы едим. Вы едите. Они едят. Молодцы. Great job. Что это? Кто может мне сказать? Может быть, Гер, вы знаете, что это? Do you know what that is? How do you say meat in Russian?
No? Okay, Ger doesn't know. Ишикеле, вы знаете? Это ветчина? Колбаса. Ветчина. Oh, you know so many words. Ветчина is ham. Колбаса is sausage. And we just need meat. Meat – это мясо. 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 It's interesting that you know such specific words, but you don't know like the general one. So the general one is definitely used a lot. Да, мясо, мясо. And I am going to ask you if you eat meat, or probably you're a vegetarian. Вы едите мясо? Да, я ем мясо. Отлично, молодец. Да, я ем мясо. And if you want to say that you don't eat meat, you would say нет. Я не ем мясо. So when you want to make it like negative, you would put не in front of the verb, which will mean I not eat. Я не ем мясо. Хорошо. Ага, Капиль, пожалуйста, вы едите мясо? Нет, я не ем мясо. Хорошо, отлично. Капиль не ест мясо. Джеймс, вы едите мясо? Да, я ем мясо. Отлично. Гер, вы едите мясо? Гермаин, Томас, вы едите мясо? Я не ем мясо. Отлично, спасибо. Вы не едите мясо. Хорошо. Следующее слово – это fruits in Russian – это фрукты. Фрукты. И я думаю, что все едят фрукты, but anyway, I'm going to ask. Natalie, вы едите фрукты? Да, я ем фрукты. Отлично. Да, я ем фрукты. Пожалуйста, Майк, вы едите фрукты? Я люблю фрукты. Отлично. Вы едите фрукты каждый день? Every day? Да, ем фрукты каждый день. Отлично, спасибо, Майк. И я еще спрошу Рису. Рису, вы едите фрукты? Конечно, я ем фрукты. Супер, молодец, конечно, of course, конечно, Рису ест фрукты. Замечательно. Что у нас тут на картинке? Рисул, что это такое на картинке? What do you see in the picture? Что это? Это, how do you say bread in Russian? Как по-русски? Bread. Хлеб. Отлично, молодец. Это хлеб. Это хлеб. Отлично. Джеймс, вы едите хлеб? Да, я ем хлеб. Вы едите хлеб каждый день? Да, каждый день. Каждый день. Отлично. Спасибо. Мы идем дальше, и дальше у нас глагол to drink. Пить. И я тоже попрошу Джеймса. James, can you change the verb to drink? How do you say I drink? Is it пью? Молодец. Я пью. Ты? Я пью. Ты, I don't know, пьешь? Пьешь. Угу. Он пьет? Пьет, молодец. Мы? Пьем? Вы? Вы пьете? Пьете, и они? Пьют. Супер. Отлично. I'm going to turn off everyone's microphone and ask you to repeat after me. Я пью. I drink. Ты пьешь. Он, она пьет.
Мы пьем. Вы пьете. Они пьют. Хорошо. Что это? Майк, что это? Это пиво. Отлично, это пиво. Beer, пиво. Майк, вы пьете пиво? Да, я пью пиво. Вы часто пьете пиво? Нет, не часто. Не часто. So, часто is often. Майк не пьет пиво часто. So, Mike doesn't drink beer often. А Наталья, вы пьете пиво? Нет, я не пью пиво. Хорошо. Наталья не пьет пиво. Ишикеле, вы пьете пиво? Ишикеле? Мы не слышим ее, к сожалению. Капиль, вы пьете пиво? Нет, я не пью пиво. Вы не пьете пиво. Прекрасно. Я думаю, что все знают, everyone knows, это вино. Вино, wine, вино. Рису, вы пьете пиво? Нет, извините, не пиво, вино. Вы пьете вино? Нет, я не пью вино. Отлично, я не пью вино. Хорошо. Гермаин, вы пьете вино? Вы пьете вино? Я пью Я пью вино. вино. Хорошо, я пью вино. Вы часто пьете вино? Do you often drink wine? Да? Да. Да, я часто пью вино. Я часто пью вино. Отлично, молодец. Я часто пью вино. Хорошо. Дальше у нас глагол to love, любить. И, пожалуйста, может быть, Ишикели здесь. Вы слышите нас? Ишикели? Да. Отлично. Вы можете, пожалуйста, сказать любить? Я Люблю. люблю. Ты Любишь. 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 Хорошо. Он, она Любит. любит. Молодец. Мы Любим. любим. Вы Любите. любите. И они Любят. 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 Молодец. Хорошо. Молодец. Очень хорошо. And now, please, guys, repeat after me. Я люблю. Ты любишь. Он, она любит. Мы любим. Вы любите. Они любят. И давайте посмотрим на фотографию. Вы знаете, что это? Джеймс, вы знаете, что это? Это борщ. Это Борщ. борщ. Отлично. Борщ – это русский суп. Russian traditional soup. Да? Русский традиционный суп. Джеймс, вы любите борщ? Я люблю борщ. Отлично. Спасибо большое. Так, пожалуйста, Майк, вы любите борщ? Нет, я не люблю борщ. Почему? Майк. Почему? Это странный суп? Is it like a weird taste for you? Да, это странный для меня. Странный для вас. Понятно, хорошо. Спасибо, Майк. Может быть, Рисул, вы любите борщ? Я люблю борщ.
Отлично, хорошо. Я тоже очень люблю борщ. Хорошо. А это пельмени. So Russian dumplings. Русские пельмени. Гер, вы любите пельмени? Гермаин, вы любите пельмени? Sorry about that. Do Can you repeat that? do you like dumplings? Вы любите пельмени? Yeah. Люблю Люблю пельмени. пельмени. Пельмени, отлично. Can you say it again? Я люблю пельмени. Я люблю пельмени. Отлично, молодец, очень хорошо. Пельмени, пельмени. Я люблю пельмени. Супер, молодцы. И это русские блины. Russian pancakes. Русские блины. Джеймс, вы любите блины? Да, я люблю блины. Отлично. Джеймс любит блины. Наталья, вы любите блины? Не знаю. Я не ем блины ever. Okay, so you wanted to say I haven't ever eaten, right? So you need to use past tense. Я не ела блины. Я не ела блины. Okay, perfect. So if you say something in the past, you would put la if you're a woman or l if you're a man at the end of the verb. So to say I ate something, я ела. Я ела. Хорошо. I drank something, я пила. Пила, молодец. Пила. Хорошо. I used to love something, but not anymore. Я Любила. 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 Okay. Хорошо. Хорошо. And I wanted something. Я хотела. 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 So what you do, you just remove the last two letters. So Russian infinitive usually ends in t and soft sign. So you need to remove it and put la if you're a woman and l if you're a man. Okay? Хорошо. Хорошо, отлично. Наталья не знает, что такое блины, но я думаю, что Капиль, может быть, знает. Вы любите блины? Нет? Да, я очень люблю блины. It's Indian staple food. Хорошо, отлично. Капиль любит блины. Замечательно, здорово. And we have the last verb. So I will ask again Капиль to help me with that. Can you please change it? Я Which one? Sorry. The verb to want. So хотеть, я хотеть. Я хочу. Хорошо, ты хочешь. Хочешь. Он, она хочет. Мы хотим. Хотим. That's a very difficult verb because it changes its consonants inside. So я, ты, он, она, it will be ch. Хочу, хочешь, хочет. And then it will be т. Хотим, вы. Вы хотите. Хотите, и они. Они хотят. Хотят. Отлично, молодцы. Они хотят. Супер. I have a question. Yes. This in Piyush. Piyush, the letter E, you sounded like O. And why is that? You mean you drink? Yes, the Piyush. Piyush. The letter E. This letter is yo. It's called yo. Not E, not ye, but yo. With two dots on it, it's yo. So Piyush.
Yosh. Yes, exactly. Пьешь. Пьешь. Yo. Okay. Хорошо. Молодец. Спасибо за вопрос. Thank you for the question, and you guys can ask questions if you have any. You can do it by raising your hand, by the way, or by writing in the chat, or whenever I ask you, you can ask me a question. Хорошо, отлично. Давайте... Ага, Kapil has one more question. Yes, please. Can we use nravitsa also instead of любит? Nravится instead Меня of любить. нравится. Of course, you can use nravится instead of любить, but любить is stronger. It's like saying I love, я люблю. And мне нравится is I like. So you can either say I love борщ, я люблю борщ, or мне нравится борщ, I like борщ. Well, both are okay. We both use both of them a lot in Russian. Я люблю, мне нравится. Хорошо, отлично. Идем дальше. Это кофе. Я думаю, что, может быть, сейчас вы хотите кофе. Maybe some of you want to take some coffee, to drink some coffee right now. James, вы хотите кофе сейчас? Да, я хочу кофе. Отлично, хорошо. Я тоже чуть-чуть хочу кофе сейчас. Ишикели, вы хотите кофе сейчас? Алло. Okay. Bad sound. Let's ask somebody else. Mike, вы хотите кофе сейчас? Я не хочу кофе, я пью чай. Отлично, вы пьете чай, вы не пьете кофе. Рисул, пожалуйста, вы хотите кофе сейчас? Нет, я не хочу кофе, потому что я сейчас пью чай. Отлично, супер, молодец. So, Рисул не хочет кофе сейчас, now, because he's drinking tea, потому что он пьет чай. Супер, хорошо. И у нас есть, конечно, чай. Да, Рисул пьет чай. Кого я спрошу? Наталья, вы хотите кофе или чай? Do you want to drink coffee or tea right now? Кофе или чай? Я хочу чай сейчас. Отлично. Наталья хочет чай сейчас. Супер. Капиль, вы хотите... Капиль я уже спрашивала. Я хотела спросить Гера. Гермайн, вы хотите кофе или чай? Я хочу кофе. Кофе. Вы хотите кофе сейчас. Хорошо, отлично, прекрасно. Дальше мы идем с вами. We are moving on to a dialogue in a restaurant. So when you come to a restaurant, you need to know some vocabulary, some basic words. How do we call a waiter in Russian? I'm sure that Mike knows. Mike. Нет, я не знаю. Так, Майк не знает. Может быть, Джеймс знает. Джеймс? Девушка или официант, официантка? Отлично. Официант, официантка. Официантка, if it is a woman. Официант is a man. But usually we do not call a waiter by saying the profession. We would call a woman девушка, which means like young lady, девушка. And a man, we would say, James, do you know? Officiant. Officiant? No. It's not very polite to use professions when you're calling people, you know? So we would use молодой человек. Молодой человек. So it's like young man. Молодой человек. It sounds weird in English, but in Russian it's completely appropriate and polite to say девушка, young lady, молодой человек, young man, when you are calling somebody. Kapil has a question. Yes, please.
Can we use paren also? No, парень is a very informal word. We use парень in like colloquial conversation, or when a girl says, I have a boyfriend, she would say, у меня есть парень. So she would use парень. Okay, so it's not so polite to use in formal situations. Okay. Хорошо. Так, how do we call clients or visitors in a restaurant? Actually, it's very easy. It's almost the same as in English. Mike, how do we say client? Я думаю, клиенты. Отлично, хорошо. Клиент, клиенты. So plural will be клиенты, clients. Okay, and very simple word menu. How do you say menu in Russian? Mike? Меню. Меню. Отлично. Это меню. Здорово. Молодцы. Меню. What a waiter would ask if she comes up to the clients, to the visitors who've already like seen the menu and probably are ready to order. Mike, do you know? Что вы хотите? Что вы What do you want? хотите? Что вы хотите? It sounds it sounds Not a too little polite. not too polite, no. Yeah. So what do you want? It's like no, not very polite. There is another variant, probably some of you know. James, пожалуйста, James. Maybe я слушаю вас. Okay, this is a good variant. I'm listening to you, so people are showing that they are ready to receive the information, right? So they say, я слушаю вас. Да, я вас слушаю. Okay, that's a good variant. But probably more used one is вы готовы сделать заказ? Готовы is ready. Сделать, to do. Заказ, order. So, are you ready to make an order? Сделать заказ. Хорошо. Yeah. Вы готовы сделать готовы заказ? Сделать заказ. Хорошо. Вы готовы сделать заказ? Да, хорошо. And how do we order food? Like, how do we say, like, what verb would we put there? Or how would we make a phrase like when you're ordering food? Do you have any ideas? Может быть, Майк? Сейчас, минутку, Майк. Я принимаю кофе. Принимать is to accept. Why are you using принимать? So now the clients have to order, and how do we like order food? Like what do we say? Yeah. Like is it I want or I will eat or Я хочу. Я хочу. Я хочу is possible, but not very often used. So are there any other variants? Kapil? Kapil? I don't know. Okay. Я не знаю. Вы не знаете. James? Я буду. Я буду. Хорошо, хорошо, я буду. Хороший вариант. Ищи Келли? Ищи Келли? Слышите? No, bad audio signal. I was going to say я буду as well. Okay. Now I could hear you. Да, я буду очень хороший вариант. Я буду means I will. So буду we usually use with verbs to say, to show the future. So I will do something. Я буду есть. I will eat. Я буду пить. I will drink. But when we are ordering, we are kind of omitting the main verb and just say I will, because it's clear, like the verb itself is clear. So you just say я буду. Я буду. Хорошо, отлично, молодцы. Можно сказать я буду. Or there is another variant here. I'm using dative case of я.
So I changed ya into dative case, which means for me or to me. So for me, please. Soup, salad, coffee, and tiramisu. Tiramisu, you definitely know. It's a cake, да? Это торт. Мне, пожалуйста, суп, салат, кофе и тирамису. So you can use мне when you order. And пожалуйста is just to be polite. So to me, please. And then you just say what you want to order. Мне, пожалуйста, суп, салат, кофе и тирамису. And then she wants to ask, and what about you? And what do I get you? А что для вас? So для вас, для is for you. And she's being polite, so she's using вы. Для вас. Для вас is genitive case. А что для вас? And what's for you? А что для вас? And then he's using я буду, as you said before. Я буду рис, мясо и сок. Let's read this dialogue again. I will just make sure that your microphones are off, okay? So just repeat after me and try to copy the pronunciation and remember the phrases. Вы готовы сделать заказ? Вы готовы сделать заказ? Мне, пожалуйста, суп, салат, кофе и тирамису. А что для вас? Я буду рис, мясо и сок. Right now I will ask 3 of you to read the dialogue. Who wants? Кто хочет? You can raise your hand. Вы можете поднять руку. Рисул, хорошо. Джеймс, хорошо. And I need someone else. И мне еще нужен 1 человек. Давайте. Капиль. Нет. И еще у нас будет Рисул, Капиль и Джеймс. 3 человека. Хорошо? Кто будет официантом? Рисул, вы официант. Okay. Хорошо. И Джеймс, Капиль, as you wish. Как вы хотите. You wanted me to read the официантка? Yes, exactly. Okay. Рисул. Вы готовы сделать заказ? Меня, пожалуйста, суп, салат, кофе и тирамису. 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 А что для вас? It's me. Sorry. My turn. Okay, so Risul was supposed to read the waiter. So Risul is reading for the waiter. Kapil was reading for the first man, for the woman, right? And James can read for the man. Can you do it again, please? Еще раз, пожалуйста. So you want me to read the man right now? No, the waiter starts. So Risul starts. Okay. И готовы сделать заказ. Меня, пожалуйста, суп, салат, кофе и тирамису. Молодец, отлично. А что для вас? Я буду рис, мясо и сок. Отлично, молодцы, супер. Хорошо. And now I will ask some of you to role play this dialogue and just look at the menu and the phrases here. So right now you can choose what you want to order yourself, and you can use these phrases, or probably you can change a little bit if you want. So in our menu, в меню у нас есть soup, мясо, meat, рис, rice, salad, кофе, сок, juice, tiramisu is a cake, это торт. So Can I ask? Да, пожалуйста. Can you say можно дайте суп, рис, салат, something like that?
You can just use можно, but you do Можно. not put it можно дайте. So Можно. just можно. Можно салат? Можно мясо? Можно. So можно means like, is it possible? Or can I get? Да? It's a polite way and it's very like useful. You can use it in a shop, for example. Can I get? Can I have? Можно? Okay, good question. Спасибо. Сейчас, пожалуйста, Джеймс и Шикели и Майк. Try to role play this dialogue, please. Кто будет официанткой? Джеймс, вы будете официантом. Вы официант, хорошо? Okay. Хорошо. Сейчас? Да, сейчас вы официант. Ага. И вы можете спросить. Вы готовы сделать заказ? Майк or Шикели? Мне, пожалуйста, суп, салат, кофе и тирамису. And then the waiter asks. Здравствуйте. Okay. Go on. Нет. Okay, the waiter asks, and what about you? What can I get you? The waiter, James, the waiter. Oh, I'm sorry. А что для вас? А что для вас? И Шикели? Здравствуйте. Я буду, пожалуйста, суп, мясо, рис и салат. Спасибо. Отлично, супер, молодцы, очень хорошо. Unfortunately, we ran out of time. I was going and planning to do much more and to train accusative case as well and to show you like how to use it, how we change a to u when it's feminine, and also like put it into the dialogue. So when you say something feminine, you would change a to u. So you would say пасту, мне пасту, я хочу пасту, рыба, fish, рыбу. So this grammar thing. And also like the end of the dialogue, when you ask for a bill, in Russian it's счет. Счет is a bill, so you can say можно счет? Can I get the bill, please? Можно счет, пожалуйста? And then the waiter would ask, are you using the card or cash, по карте или наличными? But anyway, I hope that today we did cover a lot. And now you can conjugate difficult verbs like хотеть, есть, пить, любить. And you can order food in a Russian restaurant. You know how to use these phrases. So мне, пожалуйста, to me, please. Or you can say можно, can I get something? Or you can say я буду, I will have, я буду. And also we trained to talk about what food you like. Я люблю кофе, я люблю борщ. What you don't like, я не люблю. So it was probably a little bit difficult for some of you, like complete beginners, and a little bit easy for those of you who already know something. But anyway, we've reviewed things, and I hope it was useful for all of you. And I will definitely contact you tomorrow to ask how the lesson was for you, if you want to continue, if you're considering taking our online courses. And I was recording this lesson, so if you don't mind, I'm going to put it on YouTube so you can come back to it and see it over and over again and repeat again the things that we've learned. It was nice meeting you, было очень приятно познакомиться. И я надеюсь, что мы еще увидимся. I hope to see you again. До скорого. Пока-пока. До свидания.